A convocation ceremony is a highly anticipated event in each and every student's life. It is the culmination of all the sacrifices made, the blood, sweat, and tears shed. Everything leading up to this day, every medical student has dreamt about from the very first time he or she dons the prestigious white coat. Estrella alludes to the luminary resident in the night sky, the star. The star is a rock that never gave up on its dream to rise. Kudos to each and every one of you up there, glowing like the bright stars on a moonlit night, after years of hard work and perseverance, and deservedly so. But the real stars of the day are your parents and teachers, who sacrificed so much and have shown light upon your paths when you were in need, direction and clarity. Here comes the procession of the 2016 batch. The academic procession has just entered the hall. Let's have a round of applause. Ladies and gentlemen, you may please be seated. Let us welcome our chief guest, Srimati K.K. Shailaja,
member of the Kerala Legislative Assembly and former Health Minister of Kerala. The presiding officer of the convocation ceremony, Professor Dr. Iqbal, Dean of Student Affairs, Kerala University of Health Sciences. Padma Shri Dr. Azad Mupin, our Chairman and Managing Trustee. Our Dean, Dr. Gugomamaran Karta, our Vice Dean, Dr. A.P. Kamath, and our Medical Superintendent, Dr. Manoj Narayanan, to this august gathering. The greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect those around him positively. To be able to make a beneficial impact on the lives of millions of people around the world is no small feat. And amidst of us, we have our chairman and managing trustee, our guiding star, Padma Shri Dr. Azad Mupin, who has been doing so for many years. May I now request sir to deliver the welcome address. Most respected Srimati Shailaja teacher, presently MLA, formerly the Health Minister of Kerala, who has made all of us proud, not only in this country, but abroad, everywhere, her name is being known. And we are so proud to have her with us for this function. Dear Madam, I am extremely thankful to you for accepting our invitation and joining this function. Dr. Shailaja teacher has been not a person, it was a phenomenon. We all know that. Because she has been seen as the savior of the state, as well as the trendsetter in the area of healthcare, and set examples for the whole country, especially in the time when we were facing the monster, the sinister monster of the COVID. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തെ, ഇന്ത്യയെ, ലോകത്തെ തന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ശ്രീമതി ശൈലജ ടീച്ചറെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി കിട്ടിയതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിയായ ആഹ്ലാദമുണ്ട്. There has been tremendous pressure or requirement from the students here to get her as the chief guest for the day. We had a lot of choices, but they thought that they would like to have a person who has made Kerala proud in the world and who has been known everywhere. And we know her fame travels beyond the boundaries of Kerala and boundaries of India. And I really appreciate she accepting this invitation and coming be with us. Dr. Iqbal, who is the Dean of the Student Affairs, is representing the Kerala University of Health Sciences, who has been our affiliating university and who has been very supportive in taking this institution to this level. Unfortunately, we couldn't have the presence of the Vice Chancellor who wanted to come, but he had another engagement. But of course, we are as pleased as having him with Dr. Iqbal be with us. Student affairs is one among the most important areas where they have to know what is the pulse of the students and act accordingly. So, Dr. Iqbal, I welcome you and thank you for being with us on this very auspicious occasion. Then we have our own people. I don't want to particularly tell about them, but I would like to also tell the fantastic faculty here under the eminent and very committed leadership of our Dean has done tremendous activities in the last 3 to 4 years
and of course even the deans and the people before that. But in the last 10 years, the DMMC Medical College, presently the Dr. Mopens Medical College, that has created such a ripple and is being considered as one among the best colleges, not only in the state, but also one among the best in the country. I'm so happy and proud this has been achieved, and I would like welcome all the people who are representing that sitting here, and also sitting in the crowd like Bashir, who is not here with us, the executive trustee, and of course the dean who has been the leading force, along with Professor Kamath, Dr. Manoj, and everyone. Now, coming to the heroes of the day, sitting on my sides, both sides, I feel so nostalgic thinking about my graduation, which happened in 1979. That's about 45, 50 years back. So this is one of the moments we will never forget. And I know that under the dynamic leadership of Dr. Amina, the efforts that you have put in to make this function such a gala. We were sitting here and discussing, what is this? We can't even believe that there could be something like this for a graduation ceremony or for a convocation ceremony, because most of them, and including me, we have witnessed many of the graduation ceremonies, but this is different, the venue is different, the vibe is different, the ambience is different. We really, really appreciate you for creating this excellent ambience, for getting the full feeling of the nostalgia of this moment, maybe for 10 years, 25 years, 50 years, throughout your life. Now, you have made us proud. This batch, which joined in 2016, which is our 4th graduating batch, are the batch which has made us the proudest by their academic performance, as well as by the way in which they have elevated the image of the institution. The most important part for any institution are their students and their alumni. We have 3 batches which have gone out, and I come across many of them, and they are all in very high positions, either doing post-graduation or doing job, and they are all people who are making us proud, spreading the name of the DMMC, not only in Kerala, outside the Kerala, as well as across the world. I really, really thank you for making us proud, and may God bless you. All our blessings are with you. Now, finally, I come to the people who are the most happy this day. These are the proud parents sitting there. I can see many of them, I know many of them. And they have nurtured you during your early days, and they have made you reach this very high position, because getting into medical college is not an easy thing. We all know that. And especially in Kerala, where it is purely on merit, due to the protocols being set by the government under the leadership of our chief guest today. So you have only merit, there is nothing else. Even if you call it a self-financing private college, all the students in this institution are being selected on the basis of merit only. Of course, they give a higher fees than the private government medical colleges, but every seat, each seat, including the NRI seat, is given to a student who is at the top in the NEET, and that is something which is done not only here, in all the medical colleges in the state. I really appreciate you reaching that level, coming here, completing your course, and now going out as doctors to the outside world. So you are the people, the cream of the intelligentsia of the state. 100,000 students are selected in a year. Out of 10 lakh students who appear for
the NEET examination, less than 100,000. And you are one of those very selected few who has done that. And there is a very, very bright future which is looking forward for you. I want to just mention about one thing before I conclude. When you look forward, medicine is a fantastic profession. It's a very noble profession. It's a profession which gives us the satisfaction of touching the lives of people while we are doing a profession and earning our livelihood. I don't think there will be many other professions where it is being done. So you get that happiness of helping people, touching them and serving them and saving them, and that is something which should make you as well as your parents and your teachers and all of us proud. But looking forward, is this a traditional way in which medicine has been practiced 50 years back, 100 years back? That is going to happen in the future. എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് 50 വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു 55 വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവുക, ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിൽ ഇരിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, അതുമായിട്ടൊരു ഫാർമസിയിലേക്ക് പോവുക, ആ ഫാർമസിയിൽ പോയി ആ മരുന്ന് വാങ്ങുക, തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുക. ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ ഡേ ഗോസ് ഇൻ ദാറ്റ്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് വിത്ത് ദി അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജി. Everything is going to change. This has already happened in other areas. Whether it is retail, Amazon, we don't go to the Amazon shop and collect anything. It happens sitting at home. Or in other areas, booking an airline ticket or anything, banking. We don't go to the bank now. We sit in the hospital, in the home, and get everything being done at the home. So that is going to happen in healthcare also. It has taken a little time. It will take little more time. അത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ്. It's only a matter of time when it is going to happen. ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട്, വീട്ടിലെ കംഫേർട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ആവശ്യങ്ങളുടെ, മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ 80% ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് 25-50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഒരു കാലത്തൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞൊരു മെഡിക്കൽ ടീച്ചറായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മളുടെ ഒരു രോഗിയുടെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 80% ഹിസ്റ്ററിയാണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഹിയറിംഗ് ദ ഹിസ്റ്ററി വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡയഗ്നോസ് എ കേസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വെരി റയർലി യു റിക്വയർ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. സോ ആ 80% സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പോട്ടെ, ഒരു 50% സമയങ്ങളിലെങ്കിലും. അപ്പോൾ there is going to be a transformation in healthcare. Unless and until we realize that, it's going to be very, very determinant to our future. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് 5 കൊല്ലവും 10 കൊല്ലവും 20 കൊല്ലവും 25 കൊല്ലവും 50 കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയായിരിക്കും. ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ട ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖല ആയിരിക്കില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയും എന്നുള്ളത്, that's something which you ought to do. I just want to quote one thing. Take the aging. What is happening in aging internationally? I remember my father telling that when he was born at the age of, in 1905 or 1910, the average life expectancy of an Indian was 24 years. 24 years. By the time he died in 1967, it became 60 years. That was the average life expectancy of an Indian in 1967.
2020 നാം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഈസ് എബൌട്ട് 75-80, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് കേരള ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ. ഇത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിൽ നാം ചെയ്ത ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഈവൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെ വലിയൊരു പരിധി വരെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ അവർ ലോങ്ജിവിറ്റി ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 24 to 60 to 80. And the prediction is that every child born after 2000 is going to have a longevity and 50% of them will be centenarians. 50% കുട്ടികൾ 2004 ശേഷം ജനിച്ച കുട്ടികൾ അവർ 100 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ലോകത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ബട്ട് എവറിത്തിങ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റേജ് ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക, 10-20 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 25 കൊല്ലം 30 കൊല്ലം മെഡിസിനിലാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 30 കൊല്ലം 35 കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ്. അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് us because we are living 100 years. Even at 60 or 70 you are capable of doing a job and finding new jobs. So there will be lot of change which will happen. ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പുതിയ ജോലികൾ കണ്ടുപിടിക്കും. പലതും ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ വേറെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അടുത്ത ഒരു 50 വർഷം നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഈയിടെ വായിക്കുകയുണ്ടായി, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 100 വയസ്സ് തികഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും രാജ്ഞിയുടെ ഒരു സന്ദേശം കിട്ടുമായിരുന്നു. അതിന് അന്നവർ ഒരു വർഷത്തിൽ 100-500 ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കത്തെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അയാൾക്ക് 1-2 കത്ത് ഡെയിലി എഴുതിയാൽ മതി. ഇന്ന് അതേ സമയത്ത് 70 പേരാണ് ആ കത്തെഴുതാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്ഞിയുടെ പേരിൽ 100 വയസ്സ് തികഞ്ഞ സെൻറ്റിനേറിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് കത്തയക്കാൻ അത്രയും കൂടുതലാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അതൊരു മിഥ്യയല്ല. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റിയാലിറ്റി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മെനി ഇയേഴ്സ്. So what has to be done? You will have to select areas where there is opportunity as we age. Maybe it is geriatrics, gerontology, old age ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നോക്കാം, 80 വയസ്സിലും 90 വയസ്സിലും 100 വയസ്സിലുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഒരു ഏജിലൊക്കെ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ജെനോമിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലോ ഒക്കെയുള്ള ഏരിയയിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ സാധ്യത. ഈ റേഡിയോളജി തന്നെ ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന റേഡിയോളജി വിൽ ഡിസപ്പിയർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോളജി ഒരു എക്സ്റേ ഫിലിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 10 years ഗോയിങ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡ് ബൈ മെഷീൻസ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ എല്ലാ എക്സ്റേ ഫിലിംസും അല്ലെങ്കിൽ MRIയും CT സ്കാനും ഒക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി റെഡ് ബൈ ദി മെഷീൻസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് which is considered to be much better than what is being given by a person. Like that in pathology also, telepathology. So in all these areas there is going to be a transformation. So before I close, I just want to tell you, you have to realize the world is changing as you go forward. Maybe for 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, or even 90 years practicing, you will have to make sure that you are in areas which has got potential and relevance. Please prepare for that. That is my advice on the graduation day. May God bless you. May God give you all the opportunities for nurturing your skills, come up in your life post-graduation, and after that into specific areas. May God bless you. We will always be proud. Spread the name of DMMC across the world, and we look forward to see you in different parts of the world as very, very successful doctors serving people in many countries. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir.
Words may show a man's wit, but actions his meaning. Professor Dr. Iqbal is such a person who lends unwavering support and encouragement for the causes he believes in. May I now request Professor Dr. Iqbal, Dean of Student Affairs, Kerala University of Health Sciences, to deliver the keynote address. ഏറ്റവും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ബഹുമാനിയായ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും MLAയുമായ ശ്രീമതി ശൈലജ ടീച്ചർ, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുമായ ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ, ഇത്രയും പ്രിയം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡീൻ ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ കർത്ത, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പുതുതായി ബിരുദം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ബന്ധുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷവും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്ന, ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ശൈലജ ടീച്ചറുടെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു വേദി പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ വൈദ്യ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ലോക നിലവാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മന്ദീഭവിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 വർഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാഡമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാത്തിനെയും തടസ്സം നിർത്തിക്കൊണ്ട് വീശിയടിച്ച ഒരു മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്കാലും മോചിതരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ അടക്കിപ്പിടിച്ച ആവേശം ഇപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ നടത്തുന്ന അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സന്തോഷം. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കുട്ടികളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വൈദ്യ ലോകം, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഏക മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. പല പാഠങ്ങളും നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടി. നേരിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈനിലൂടെ പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മിടുക്കരായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൃതഹസ്ഥരായ അധ്യാപകരുടെ ആത്മാർത്ഥവും കഠിനവുമായ അധ്വാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച പ്രകടനത്തോടുകൂടി കുഹാസിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിന് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നേരിട്ട വലിയ വെല്ലുവിളി കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കാരണം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഏത് കോളേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ KHS നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരുന്നവരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം നിലവാരം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പല സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ പരാതികളും ആവലാതികളും കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷ വരെ മാറ്റിവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വരെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവട്ടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെ പ്രായോഗികമായ ചില സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്തെ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടത്തിയത്. അങ്ങനെ പരീക്ഷയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിന് നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ MBBS ഡിഗ്രി എടുത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ
നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും മികച്ച ആശുപത്രികളിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ വിശാലമായ ലോകത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, അറിവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു തമാശയായിട്ട് മിമിക്രിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പിച്ചക്കാരൻ കൈ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈ നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഇത് 60 വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര ഭിക്ഷാന്തേഹിയായിട്ട് ജീവിക്കണം, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, അപ്പോൾ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ? അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങോട്ട് ശീലമായിക്കോളും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഓർക്കുകയാണ്. അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡോക്ടർമാരാവാൻ തീരുമാനിച്ച നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ. നിങ്ങളുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് PGക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും മെറിറ്റിൽ സീറ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ PG കഴിയുമ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പിന് പോകാൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അവസാനം കഠിനാധ്വാനം ഒരു ശീലമായി മാറുകയും ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെയും ഈ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പുതിയ നൈപുണ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പല ജോലികളും ഇന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, നഴ്സുമാർ, ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ജോലികളുടെ 50% വരുന്ന 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് മെഷീൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്, പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവാത്ത ആളുകളായിരിക്കും. മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന അവരുടെ ജീവിതമാർഗവും അവരുടെ ജോലിയും നിലനിർത്തുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും. ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വളരെ വലിയ ഒരു പോരാട്ടം നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. വയനാട് ജില്ലയിലെ കോവിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻ്ററായിട്ട് സുദീർഘമായ സേവനം നമ്മളിവിടെ കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ചികിത്സ നൽകാനും കഴിഞ്ഞ മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശികളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളുടെ നിങ്ങളുടെ സേവനം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം, അതിൽ കുറേ ആളുകൾ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡായ, അവർക്ക് ആ സേവനത്തിന് വില കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് മുമ്പിൽ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും നിങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ, നമുക്കറിയാം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബഹുമാനിയായ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സാദര സേവനത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും എവിടെ പോയാലും, ഞാനൊക്കെ കുറച്ചു കാലം വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാർ, ഇന്ത്യക്കാരായ ഡോക്ടർമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം, പ്രത്യേക പരിഗണന നമുക്കുണ്ട്. അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ആ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമികമായ മികവ് മാത്രമല്ല, സേവന സന്നദ്ധതയും അതുപോലെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു കാലമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്രത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെ, ഹൗസ് സർജന്മാരെ, PG വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരാതികളും പിന്നെ അതിനെ തുടർന്നുള്ള സമരങ്ങളും ഒക്കെ സാധാരണ സംഭവമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ സമരമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ലേശം വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ആളുകളോട് പെരുമാറാനോ, രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു വൈദഗ്ധ്യം കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും, എല്ലാതും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സത്യം. പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. പല അപകടങ്ങളും പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ശരിക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടാവണം എന്നാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്,
എത്തിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 8Com എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിനകത്തേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പക്ഷേ പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും തന്നെ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മിടുക്കരായ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നിങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളൊന്നും നിങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് സമയം നീട്ടിക്കഴിയുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും അക്ഷമരായിട്ട് കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ശൈലജ ടീച്ചറുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ബിരുദം നേടിയ ഈ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ പാരൻസിനെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മംഗളാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Darkness cannot drive out darkness. Only a bright light can accomplish that. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression, and division in society and lead us towards growth, liberty, and equality. To start us off on an auspicious note, we will now have the lamp lighting ceremony followed by the graduation ceremony. And ladies and gentlemen, to do the honors, we have a distinguished gathering among us. We are truly blessed today to have Srimati K.K. Shailaja as a chief guest of today's function. The Honorable MLA, Srimati K.K. Shailaja, belovedly called Shailaja Teacher, hails from Mattannur in Kannur district, Kerala. Her political career began in her school days as a youth leader of SFI. A physics teacher by profession, she first contested for Kerala Legislative Assembly in 1996, where she won in Kuthuparamba constituency. She voluntarily retired from teaching in 2004 to give her undivided attention to politics. During her stint as the Minister of Health and Family Welfare in 2016 to 2021, Kerala experienced impressive developments of its public health system, especially at the grassroots level. The true mettle of this political juggernaut was tested by the Nipah virus outbreak in 2018 as well as the COVID-19 pandemic. Her battle against COVID-19 in Kerala won her international recognition and a place amongst the few world leaders invited to speak on United Nations Public Service Day. An empowered woman looked up to by all, she leaves a lasting impression. The batch of 2016 embarked on this journey 6 years back when Srimati K.K. Shailaja set the white coat on their shoulders. It seems only fitting that she's here to see them through as they have come full circle. May I now request Srimati K.K. Shailaja, Professor Dr. Iqbal, our Chairman Padma Shri Dr. Asad Mupan, our Dean Sir Dr. Gopakumaran Karta, our Vice Dean Dr. A.P. Kamath and Medical Superintendent Dr. Manoj Narayanan to light the lamp. Ladies and gentlemen, may I request you to please rise.
you.